One more time, so the president feel no more ye ampa. Aboafo no tachi kama pa ti asesa kire se de wo mu anke nyina baabi ya da mo ase ibimra biem kire se koja koraka de eyomu a enye yie sanso na power specialist herbal clinic kaye mosquito repellent photomopathic clinic eno so eta yachi sanso na forever easy sanitary pass wom nyina ewo ho Vialif restorative blood syrup ene woni awaka biti se growfine herbal tonic eno so egba pa Palace rental service foni Express group for do be kwa basesi a medima fo herbal clinic enso e de edupa aba ya wo kwa beja pomeden okroba kra eno ne soso na eboa yen am yatimi adidi ne adidi clear and smooth body ne be to so fine bi aba ene advance day we see amba no ne kireze se de omo kire no him mo pa no watimi se you clear smooth abon pa so ena boshebe electricals Grace Phyto Medical and Diagnostic Center unya tachi Resta papa eno no Roma for the draw dupa Green Life February omususu enie Bedita Pharmacy Energy Catering Services papa na se ata papa kwatra no adidie nuane papa nyina fie ene was also dimpa Natural Clinic a mass borehole drilling enterprise and a Pella Natural Mineral Water wo nyina tachi ya chese Oyerepa di afidi da ocha yakopo ya adomo a ye ko swame wo ho ye swame post office ye post office ko brika nya sam ketwa wa ma onye ho mu hia ye ho ya de be fe so fitia no pa no a kwa nusu nyina bianu nyina ye be fa wiani ntia ne mu hia ye anwere ka se nko ana ya de be ba ne so ampa ye bedwa na chese da bre ai jalku pala kora be pio bibia ko ni bedwa na woni Phyto mo patek fokuro me se ka se nyame o kan ka so se photo mu patek ne photo mu patek photo mu patek Photo mu patek clinic enye photo photo mu patek me se nyame na we ana asem na so ye anwumre di opeso ya no ya kekiam o yesu edu anwumre no a wa hwe ya o petrol stack akra sa no a ya kekiam yesu di mo kasa tentenya bubu no bebi ekuanim Rojan for the Aseda products na betwa so Aseda heba mesha malaria ne typhoid the drone no Aseda natural mesha blood pressure moja broswa dro Aseda stomach mix stomach ulcer yamukro de Aseda bitters gastric ulcer efiche kom ha so de no Aseda tonic etimoja no ani na wutimi didi pa Freddy Mensa ba ba bia tonton robia ubenya bia to 0277 193134 0277 193134 0246 63 25 63 0246 63 25 63 Bosheba Electricals and Kania Papa Fee and Esika Mode Tonoma Power is Papa and Kania Papa the HS switches adapters in Noma Hodo to 4 Bakumi and Sania Koyanim Bosheba Electricals Energy Commission of Ghana Ajino Manatum Edum Bosheba Brosem Princess Runabout your headquarters Edum Case and Tis Denmua Republic Bank opposite to PZ anti attack of 4 dynam 0541 125339 0322 030838 enti satia no na express group for so na abo ama kwatu sam de ade nyina yefo wonu maso yasere bi ne yade anniversary no aba sa na kase wonu kram denden de wo pese otu kwan wo manga na mu firi krobi so koko fufro so bia firi kuma so ko sunwan ta kurade tamalenum enkrane tamane miamia dodo no epa express group o ahye papa yi ahyenkafo no o wani firi ni abotre pa ya wode wo be kwa koduru asumdie so ya bibia ensi sanso na kwantu sam no ne ode kwa amno ne o kofa ne ma na abadwadini o koto anmasua susuku ni ana se utubata Tronum apo brape bia be hwefie pa chaw yo ma kira ko mba ya ho krata sem ne bibia dia ma ho ene wo se iya ka so wonwuma wo yawo bi ti se Dubai ne Qatar ne South Korea nom to meka na brape so ko Canada UK US Australia Germany ni amadodo no aso a Express Group anything 0555 550067 0555 55 0067 eso na wo friend na Express Group ya jo so akwantu sama bibia etumi akoyenti nwumre yi won madam ani de kase no by Emmanuel Odro Korea abomoden asem oni Jimmy Cliff ne domni nyina na tinti bochi domu a yete ba besom we Valentine kase social distancing ambassador of Atta ni metin na fe nuanom Piesie
Lardi and Afi. Krobea Asante say na nchiremu abusua ete. Ya free some no ase na asokwa circuit court 4 ana kasia no ahyase ye de free any sign and sentam na ja babato mountain so je deja ndc amanyoko so ami abato mbasua so wonu mabunu don piafo ye kire youth organizer adema ndc so ami constituency and ye owura Razak kwampa avolia wane Oyerepa kasia Oyerepa ena ebon komo ena ne ensem odi tu dwa no na no odin papa ya kire se nyamianim eyensem ebon man ne ensem ya odi tu dwa na efa baabi no o stress NPP amanyoko no kire se enya hogono so ne edi tu onum titiru na dankwa akufu ato ene na aban we yemfa ngrata sem ene ade eye ne eden ene atutura sem ti nyankropon ya aduma won de NDC achitafo no won de otu omfu aka kire ne mabunu sa dawroma se duru oni yakwa akoto afimpinu ni aduonu na 2024 abano a NDC fo no mo awonu ho na wonum kwa ene se etuo kura na oso de bo NPP ni NDC di nkonimu a fabono aba na oso de bone kwa echi kofie kowu no okowu o NDC bedi nkonimu a enso fabono ene ade a sansemi baba shi aponso pe ene enyagro ayire se japa papa na wo kwa aposifo kukum kakra ya na oworo mande ene court sa kwa asetena asokwa circuit court 4 eko asetena emu no ana otemuafo Izona Fred obi kire bo moten na wo hye owura no yama ahome kakra ne akwasi broni frɛ no bill nibi na nimra nimni Evans amankwa ayo kodwutwa adeje no ne wode to dwa se ene yi wo sere koto nse adawroma nyame anim owura no otwutwa age no nsɛm wode to dwa no enye nsɛm a ɛbɔ man sɛde yehu no ne sɛde esi aka no wo mu sɛ ne nsɛm no ntwa ye wo sɛ ye ka sɛ tia de ne nso enye nsɛm a ɛbɔ man bia sɛ ntie betumi adawroma koto hu ne mɔbɔ na yema no bedi ne no na Izona Fred obi kire bo moden ma bedi no a wa kire se nipa mienu na wonu mra megina ntiri so afei sikabotene o man cedi no empema duonu 50,000 Ghana cedis da nitiri so na yema bedi no na nemra nimfo Evans amankwa ene Oyerepa kasia ne nsanchirofo ebo nkobo na waka bibie fa bedi no ho yentie. First of all, we have to say a big thank you to the numerous supporters of NDC across the nation and Asante region as well. And a big thank you to the national organizer of National Democratic Congress, Honorable Joseph Yami, who is here with me. And another big thank you to the national deputy youth organizer of National Democratic Congress, Osman Yaroga, who flew from Accra to Kumasi to support our brother. Thankfully and graciously, the judge has granted our brother Kwampa Razak bail today, and we are thankful to the judiciary and the judge for granting our brother bail and understanding the position that we are coming from. Condition is also okay that we are executing the bail at the premises or the registry of the court. So our brother Kwampa Razak has been granted bail. We are to come to court, back to court on the 9th of March. The court has ordered that the prosecution serve us with their disclosures so that we can start the trial. The condition was 2 sureties. 50,000 Ghana cedis with 2 sureties. We repeated our bail application that we made the last time that the accused person surrendered himself to the police, so he has shown good faith. And again, he has been a youth organizer for over 12 years. And within these 12 years, there's no criminal record of him anywhere, and the police can attest to that fact. He has been a politician for that while. He has not made any pronouncement which is conducive to the breach of this nation. And for that matter, the court should take all into consideration and grant him bail. And the court understood our argument and granted him bail. We Razak Kwampa Volia. So I'm about to understand so NDC amanyuko mabunu piafo ni okochu charge no ni lawyer ya okopri bill de manu ene wonum ensa kan ye lawyer Evans amankwa ene ne ete ya ni tofu abomu ene se wonum ekoye se de atomanim no 50,000 Ghana cedis bill ene de amanu a 2 sureties eka ho jese nipa mienu wonum ejina se kobase bia ni anase ehia no na ni kina brebia ehia no bia ombebo modern ede no aba ene o kire ni
wase wo wura yi aye youth organizer no finisha dumienu na manyosam odin hu wura mu kire sa ache nanso sabe woni nsamoni bia bakosam awo wamanga na emrem enu nti ondi koto court ne George ani mu se yenhwe so onye nipa ba sabasa bia na yema ne bill no court ate ase ati na yama wonu bill na Razak ne samo kan de bebrepa na baabi crowd ye no ose NPP fo no se wonu mu amumani amre na eduru abato nso se pe omu NPP photo nkwa bakwa kwase sankrofo okro mu din ni voters register num amuma ba beto aba no agun awiem e de amandisi Razak yentie mami bi security bi ato ya ma wo bremai promise sa no e bi ba ya wo se o wana mo ti na to aba na mamu e su di wo bo si da bi me si bi eri on me wo na ti bako ya no go ya dai wa kwa to ye e tira 2024 se MPP for we na se me mo ti to mi ya kwa ya e sa ma fo pra me mo ba to aba ya dai ama yo ama avoliansam no ebi no ai nti monfa etuo mo wo mu monfa ema mo wo mu no ano ya 1 ana 2 no wase MPP fo anhwe ya 2024 nsamanfo Krobea mu mato aba ma dwom hama ni nyina mu no court no court amano bail ene na wono so akere se wonifo because Krobea so pleaded guilty not guilty wonifo enti no ononya for Joseph Yamin so ekasa na yanku anim no titomwa na e de piso yo wasam yasam wonmasam omaimunsam niya yasam yade mamuse kase ni munsam yanko Ghana emransam emom afia pem ahankrum ade okrum yenu ena Ghana mamra constitution no otintim ye na sabre no owura Cletus Apul avoka na okaho bi sanse wono okomra hyebedwamu ne sensete ab antiko no okọ ho no woye mu mpanimfo ne ebia no se ade ba akọ Ghana mamra mu a wono ankasa hunu se ewomu kwa ba amfa ne chiki emfaso bia ni so ne se omampanyin betimi eje ne tumi so na wa kire se da bi oswafo we mi hia no entimi susu se yenye ne enyi ne free ho no wose saade na omampanyin kura timi esi ne bo ayesa no tumi no a ekura no eno no ohunu se mmoa ebi ono nso se tumi no yede mamra hyebedwafo se omo nso ena enhwesa oswafo bi yebeyi na free ho no a womo nso so wo ho ahoden no eno nso so ohunu se sa provision no enya de a emfaso bia ewomu. If we agree in Parliament and vote in favor of censorship, that this minister must be censored, and then Parliament adopts that report, it still goes to the presidency. The president has a final decision as to whether to censure the minister or not. So the provision, as it stands now, is an exercise in futility. It's a lame duck provision. It should be final. That if Parliament has censored it and then the Parliament gets the vote, he should go. The president should have no hands in it again. Otherwise, there's no use. It's an exercise in futility. It's a complete waste of time. What will happen if majority members of the House belong to the opposition party? Yes. And then the constitution party does not like a minister A or B, but the president thinks that this person is working for the nation. That is why the current provision is there. That if majority of the MP say the minister is not working well, or he's committing crimes here and there, he should go. While the president, as an individual, thinks that he's good, he will let him be there. That's the current provision, which I think that it doesn't serve the purpose. The purpose that these are the people representatives. The MPs are the people's representatives from the 275 constituencies in the country. There are people who are saying that this minister is not living up to expectation. So therefore, let him go. And another fellow comes. Censorship doesn't mean that he should be prosecuted. It just means that he should step aside and get somebody to take over. That one too is a problem. One too is Mangana. Is Palava. No. Is he the only fellow? Is he the only Ghanaian? No. Cletus avoka eno was say omumpe oswafo bi ekomra hyebedwam na hyebedwafo ato so aba chesefo bi amaso je so omampanyi ena de sample tintim so say oswafo yi yenyini firi ho ampa nti yakoba se emra hyebedwafo prekoto aba wiesi empedo kra no a omampanyi kasa me de me fili cheke no a na ne emra hyebedwafo no wo mo abragu
enti say to me no a yebese yi obi free na swafo adwuma ho a ye de kese no ahye omampanyin nsa no owura Cletus avoka kire say enye mfaso bia eni so na no say omafo susu say omampanyin ye to oba 4 years enfie maako na omafo say ke eni fie nsia na nkomampanyin no obeba so ne aban no mahunu omo hafa no say hwe ase we di ono wagi tumenye ye 4 years no a eye. We are mismanaging the time, in my opinion, my respectful view. We are mismanaging the time. For example, all over the world, many of the jurisdictions, it's 4 years. Take UK, it's 4 years. They have elections. Take the US, huge country, president, 4 years. Take Germany, take Canada, take Australia. Where do they have 7 years or 8 years and what? It's judicious management of your time. I said earlier that we are committed to our party and not to the state. Let everybody be responsive enough to the provision of the constitution and the interests of Ghanaians. Why do you think that you should spend 2 years doing campaign? I mean, when you win election today, then the following day you start campaigning, you start talking about politics and whatnot. We should have a law that says that after the president has won election, nobody should talk politics until the election year or 4 years. Nobody should talk elections again. Nobody should talk party politics and whatnot. We should talk about national development. So that if we are going to talk about national development, political parties go underground until the 4th year. Then this question of you use 1 year to stabilize and whatnot will not come in. We have got countries that have passed this democracy for 200 years, 100 years. They are doing 4 years. They haven't failed. We are copying them blindly. And then we don't want to copy the number of years. Honorable Cletus Avoka Enono Oko Ghana Emrashabedwemo Legal and Parliamentary Affairs of Parliament Waka Eya 1 year ohwe emransam chechire mra susuyemu ni ade nyina no waka ho bia waben ewo mremu abusafo eda so bata mrashabedwa efatwa so na edom kase ne ba no dini abedi akire onukro yi emrashabedwa ni mo manfo a wo mo efutu ene ne patemu Honorable Alexander Afanyumaken ene kire se said wo manfo yi asi ho na aye hepatitis B ede nu aye kaye no e wose abomodin a ne epe kwampe be fa so a yebetumi aboho bra ne aboni yie pa kire se hepatitis B ade no agaza no nokre edo manfo e konsia do pa ya wo bunkonta wo kire se afimpimienu eni dunkrum ho ba bi kura no na wiase amaama mu nyina wo ma omanya hepatitis B no ena mbe se 296 million enipa no na omwani mu pa ntie ne kura de unyankan na no na wo kire se said ya sheda ameni ekọ HIV baba sorenfo ya de AC ne ho no saa na nkabe ya hepatitis B ya de no ya che nkofo to no wase ami kon yi na mpa ne yewo kwa ya be fa so e behunu sa so me so obenten ya pesa kofi be echi wanwani wanye ya de ni bi kura so no e wo se ya mi ani edi akiri na nkampane no so kura no eye free bonto said ya hyase no hepatitis B e ba e no mu wura fiefie mu ene said ya sitia enwumam ni ade wo nkofo no e wo se to aso sa fanyuma kinsimni. Now, with the World Hepatitis B Day approaching somewhere in July, government should make testing, vaccination, and treatment accessible to the communities to save lives. This can be done through the centralization of the services to make implementation of the community-based hepatitis B more effective. It is vital that the testing, diagnosis, vaccination, and treatment of hepatitis B should be enrolled onto the National Health Insurance Scheme, just as it is done for those living with TB and HIV. So, Speaker, HIV patients get their antiretroviral drugs free of charge. Unfortunately, hepatitis B patients who also rely on this same medication have to buy. If we do this, it will reduce the morbidity and mortality in our country to the barest minimum, with a strong focus on the vulnerable groups within our rural area. Obani afanyuma kena motene nkano edom kase ba no dini abedi akire na ni nyina mu no dom kuma no nsoso afamu brase badwani ede momafo wo kole krote abato pesua so Dr. Zinato Admiral Rollins ekire se enokre hepatitis B ade no de nkofo okopa na se ani hyeda nko ho ti aban ema ho da ubo ene se de beduru nkofo asomu no mate sabijusanso bo ne hepatitis B bani paso ade ba no no ase no moden so beduru sa ade no kire se hepatitis B preprei ehani papa. Speaker, another incidental finding so far has been that a lot of persons who have been found to be Hep B positive are from the northern part of Ghana, and a lot of research must be done to find out the reasons why in order to be able to target screening and treatment
of Hep in those who have been found positive in various populations. And then finally, Mr. Speaker, there must be clarity with regards to policy on what we are doing about hepatitis B in Ghana. First of all, we must look at a free national health screening program which targets populations that are found to be high risk, but make it available and free and easily accessible to all persons in the population. And based on the data found regarding the screening and the distribution of the disease, then we can also have a look at a vaccination program targeting the high-risk groups in order to ensure that people can actually be protected in anticipation of the kind of infections and the rates at which people are getting infected. So based on the data, we can then come up with a determination on whether vaccinations should be targeted at people in secondary school or after they finish secondary school, or whether we are looking at specific age groups that will be targeted with regards to vaccination. Yo, enti ma amazing at Rollins na motin wenkano enkomodia we ni na akwa se anka hepatitis B yade anu anka sa no yemfa nko sa health insurance ehihye no so ebinti eno nkomo eno omudi ni brahye bedwamu e ba sa no na kyerese wono abokwa agima amanu ya wono wo yesoafo hye apomde so wo mayi mu a ja afedwo makin kan yi a ezina tode aba betu so yi wo pedi kwa agima amanu se da bi ne bu odin dodo yade to ayi health insurance so be nyi Papa Nisemune. Mr. Speaker, it is true we don't have it on health insurance benefits package, both testing and vaccination, because of the cost implications and some other reasons. But the disease is coming up so much more that we need to do a lot to do what it is that we should do. Mr. Speaker, unfortunately, our research indicates that hepatitis B is more prevalent in the northern zone of our country than the southern zone. And the Kumasi KCCR is actually now doing some good research to try to find the causative factor that is making the situation that much, so that we can begin to find ways of trying to get them out. Mr. Speaker, despite the fact that government is not paying for tests, we have made it mandatory for students going to school, food vendors, people who are engaging with the public that we can identify to actually get vaccinated before tested, before they get to college. We are keeping data of. I was avoiding a conversation with Fiena. Honorable Kwajima Menu, which I say, sir, yeah, the hepatitis B, and Penny and one, Echo health insurance in this one, what I say, the body. Ghana Honyo. Yeah, Honyo, sir. Yenya cry, and James for Enono. Na ende eye adofo nyina da kire se ye ka adofo da sebe enye de obawe obi wompamu nko ni nyina ka ho de eni hia pa unyo bi awe no eno ka ho pa yi firi me enye ne mom no eye adofo da ya cheche ne ma papa yi a ye frɛ no se Valentine yi a ne ho nsɛm agye mpepeku o Ghana fa na ba bi awiase fa na ba bi a duru February 14th a ye di da soro nkwan ni ade ka no ampa asa duru hobiem na yenim senka Valentine's Day ti say no anye bia nka na kura nsuo beto ena me kan ka senka nsuo kura beto kra chi bi gina ba bi so sabi uti so papa so hwe de eto e de bepie na msemate nka bi na mka ma no tun wo na anka eba ne say so anefa ba bi no ehye nkofo trim so ko boga ne ho ka de di won so ba we no de di won so ba we no ti eba ne sa no a anadwo kwankro tadua mu bo ha condom no etimi short to Ghana for na baby a me say last year ye pebi yanya so no nti nkofo na omoka na ene ne say enne ya kwa 14th February wututomwa kopiemu ogo so a chese wo mo tonton condom no mo se ye nto kofo agya anwe no chese wo mo se ye nto kura ne to abafom ene ye bisa se ti se ne Ghana eye sika ne ho aye den ya sabio nka anadwo kwankro so bo ha condom no a ye de compass ogro ne ade no emema ne nya sika nto anasa tutu ya tutumu anasa ese no o de sha anate emu de wahia enya papa na ye bisa pharmacy so mo frafra no ne ade a eje okọ mbetufo so wo wi awini ye no ene o mo de nsemi eto Oyerepa kasi animu wa no you say na about for
and we up to now, condom net on there, and pop. As now, Obiam to be changed morning. Indeed, I don't know if you are from a numeric 6 on them air and patronage in the question. Yeah, I've been on the air. In a 2 in as a patronage new from up to now. Is here, but the man shows if you are from a numeric 6 on the air and the patronage in the question. We are yet to see. For now, yes. Since we came in the morning, nobody came to buy condom. So maybe we are hoping, probably maybe in the evening time, that people will come to purchase some. Actually, but I don't know because the day is still long. So maybe we are hoping maybe in the evening time people will come to buy some. Oh, this morning the sales of condom is a bit low, but for the manpower drugs, I think they are coming for it, and we're expecting that in the evening we'll have more sales of condom. Yeah, Kwafasi so and ya be kono ro. Ya be kono ro. Say ya say ya to manpower nduro no. Otutie ura na. We pharmacists no. One more friend, no more to condom or drugstore, ne, kona no. Say condom no, no turn walk from name, Yirimano, and the even word in us watch and yet one more top Obi Papa Krobea Baha. Toby man. Said this year be good also. So, yeah, before Edda. Obi who toss it, Bishop Whoopay. But you also be a woodasso. Ubi awuda so ntia no o ma waje so mbekọ no ro ezi ne wan yeso hu fa yeso cheke kura aya sabo ezi me damage control ya ko ya dimna Valentine die no mu sensemu ani ade Krobea aje for mo fanche wa te ne advance bibia bitumisi bajo ya jimoni why bibia bitumisi ni obezo tu majuni ko si Valentine die no si edi Valentine ni obezo tu majuni de ko yesa oh Valentine die no ye o si edi Valentine ye di Valentine na me say ye kan say na akokora so de ne ho agim bia wo mo sala akoto se ndro no so dimbi ena me wura nya nya sesa kondomi ma comment mi ni nya sesa kondomi ya die be di mi wi Mesi o fie bi mu o bi pa ya go bra le sesa no Ajevo ele ba je o bibia bi ka se oluma bi di na ni ato akora koto ma bi to so den email oni so ko pe bibia ko ko fara go bra be ko no wu da so mo wasensene me ka si ko mani mate wasensene da so ye piano abete from them 100.7 Valentine mun sansam no ana ugogo piem ewo go so portable no Roma asafodon enchiche mu no so bon ya wada won no most reverend Peter Kwakwatu ahene wode afutu sam atu dwana na futu ya wode ma wo manga na de hye ne se ene Valentine oduru hodum a ayodo ene ye kire na wodo no e kire no enye kwa amone so ne brabone ani subone ne monkonko da no die so wo se afutu obi hodum a mamuntie se de bi ka no na ebinum adi ka no ansana me be kan we no enu ni se no mamon fa anya adwuma na munti ono de na beboa Valentine no eye affordable enu odo na wo kire ene adoye so nti mabunu ntitiru adawroma enye nubone to ne wie ne ade na ukon ntini no mu maso ntini be pagya afi ade chi ne ye pewo a twatum una wumuna to ne wo se dabi nyankropo hia ogana so hia papa nti emfa Valentine da krope ho na enkonko ye bone iyentie most reverend Peter to ahene
ɛyɛ adofo ɛda na sɛdeɛ ɛda no ɛteɛ no ɛyɛ da Ghana man de yesu sɛ ɛyɛ chocolate day na ne saa asomti na yɛka ɛde akyerɛ ɛnkanka ne awafoɔ sɛ bɔmɔdena so betumi abibi kakra ama wo yere ɛhu saa da yi so ɛmfa so ɛda nkyɛn so a ɛmabunu nso no ɛho behia sɛ saa da wei yɛbɛfa no kwampa so no yɛmfa no kwambɔne ɛso sɛ sɛ chocolate ɛbɛboa ama nipa apɔmuden akɔ so na ɛmmoa ɛnsɛ onipa ɛhyɛ berɛ ɛda wei ɛnyɛ da a ɛsɛ sɛ onipa ɛde bɔ ne nipa dua da pa anaasɛ odi ɛsɛ ne hyɛ berɛ yɛbɛsɛ na yɛtu mabunum ɛfo sɛ yɛma yɛni na hɔ na yenye ahweye esan se enafua ahasa aduosia enum 365 days I won wo afimu no ene dey eye da no emu ba akopɛ na ni nyina mu no so Vania Abundant Life Baptist Church wada no Reverend Ebenezer Kwan Frimpong anu nso wo sere omanfo se Valentine ye ka yodo na nye dobone kwambone so do nemum dopa dokan ai wodo a eda papa adie ye na wodo adi ye nkyere wodo enkyere yafo woni a ye no mbo fipam woni enu wo potamo edini ko Thursday extra wodo eni enso ade amanka Monfanche, yeah, person of penny, Reverend Ebenezer Kwan Frimpong, Nene no Abundant Life Baptist Church. So penny, yeah, for Eda. I said, yeah, Eda no Etienne, Eda, Ghana man, yes, we say a chocolate day. Nana Sass, tonight, yeah, can't Eddie actually, and can our force said, but what does be to me, I be Kaka, Ama, whom Sada is so emphasis. The Dan Chancellor, and Mabun, and so no, who be here said, Sada way, you have fun of Pampasso, young fun of Pamboni as well. Na nina emuno wonum ane yenua Sule Dramani na edin ko na papa no masofo yi etu yefo fa Valentine no ni die ho se enye mantwe abata beko na obi bata dan ho bawe no wode ne ho ti obi net dan ene ade enye sa ene wosi edin no Sule Dramani bomodin ene wo manfo bi ebonko bi so se enya bia Valentine kura no aso monti ase ewo ho pa ene sei edini ko Thursday extra wodo eni enso ade amanka describing you anum nyina sa Thursday kodam na short mesra mo mani ntwa so kakra na Thursday extra wodo eni enso timeni mabusiande yedi no Kristo mu ntinya kodam short bi mesra mo eni kita eni ne basa bunu ko de bae no fa ma se fanya basa on ba se fanya no wo te ono yi chache ono fache wo yi na onu gel bitia che wo fache ne na obe basa se kondom ni ne ma basa yo enti yenua Sule Dramani ne omanfo obi ebo nkomo efa Valentine celebration ye ho no wonum ti ase efa ho ana wonum ade atu dwa Emmanuel Oduro Korea so ahyehyɛ according to said your pen the money I can kind of ama mo nwumre yo enti hwe wo ho ye na hwe ya asiye said the ensam no elkro no ebe ye no na di Valentine pa obi wo ho no ma ekose no no na ya asi akoba afọ beba na ya asi nwina tutu sa asokwa ya kan ni su ni wi ansu beto de aya nsu beto na asem ni nyina agie ni so ni ma me zama me cousin nsu beto no azia man so ho kan si me abo wasam ni ya sam ya kwa ni me free sansam no mu ni abampotamu ensem ahafo no Southwest Mansin no assembly ni adri ewa Asante Mantam ha na Honorable Joseph Frimpong Bonsu NADC wo honomo akoba pro ewa ne mpotamu na ni susu a odi atodwa ne sem MPP mrashabedwafo ne abamu mpanimfo no ebra no na woso omukọ mo mpotamu wo mo mantamu wo mo mansimu ene omanfo ekodi nkita ho na eba ne saa no a ebeboa omanfo ne eku wonom ho na no nso na boa ema de ofre no decentralization amamo nchichemu ketenkete enwura baabia no ebeye adwuma baabi okoba apro no bi ti se manhia ade amra empasa so dotiemu asoko achianse eni ade na nsem odi tutwa no ebini the community engagement ya shase ya yesa eko eni amanfo kudingita ho wanda so ko community mu a yebo na betso mo hia wo mo na so da gun kata so je ba office ya na se che no be dem se kuri bia school hia
kuiga toilet no hia kuiga isu no hia etwe boy ma ye ne ko fo so yinkita papa ma edu ade so tu ko so ye ma ye ko ndasi pi so se kai ko no doso we free last year ma kwa na this year was ato aso na last week we ko so ko mensia pasa so do team ango ko achia se ye ba mensia ne ko yademra ne ufrikum the be a so fast we share fe kama ma man for so ni je man for be say questions we go make edition adian so to me so ya nya mto boase ya chechu mu aban so butaya na say aban so butaya wo ma man for no e kan na kire ma fi se nya so ko si ko ba honorable mpotemu a wono akuafo wo hono ma wo mdomfo ni ade empo epebre yi mu no eja betimi ahye sansa de nyina awo no ma nyina awo oso mo hweye esanse eja wo etimi somo nanso ama no homne so eso bone a ya ba atakaya esai no ma nyina no edimi timeso mo se sabi di tadie no bi anfo eja nkofu bekofu mo di fiansa na wako eno mo so a mo ko kusihu ne de ade so mo so mesro ma mo nyai oso tumi sa manfo aja padi mo gira me brebe mo kokofu anka fu ne de akeka ho so di kofu ne ko sina ka bene nipa no bitwa sa bia bia mo na ba na otini enya so enfaso nti mesa manfo se ejade efunere kromo bi anfo ja enkofu mo Honorable Joseph Frimpong, our ADC, Ewa Hafuano Southwest Mensino, and no, not more coordinator Emma Mensino, and the Honorable Simon Boateng, one of the Futuni. Yo, yeah, quite anymore. Na Krobea, una so yo, and you know, you're near Chemo, Ewo, Etimatim Massey, Efija, Quabre, Safu Mensin, Masanti Mantemu, na the Attenze. Wọ́n say basic school bi hono mu a no kure nyankopɔ anim ni wọ́n masi kura mono tia o na nso so adesrede ene wọ́n di tudwa sisi ase mpanifo ntwe oni mehwe wọ́n kyerɛ sɛ adane wumna ya nyankopɔ afafie na gigim ɔhawo ade bɛba no kure nyankopɔ anim ni nkoyie ntiane manimu ya mpanifo mehwe na nsisi awodo bi a wɔse wɔyɛ no wosiesie ni kama pa ɛno da nkyane a adusua kadeɛ biti sɛ ne textbook ya beba bai so wonu nkonwa nkwadaa no betra so na akyerɛkyerɛfo nso so ebenya ne pa bi dia kyerɛ ade wo nkwadaa no animu a ɛbɛboa ama nkwadaa no nya nte asepa no no mo koto asere mu nimu ya sɛ panifo bɛko amu apa enei mo kyerɛ sɛ ewi asere ba bi akwa akoduro no adesua no yɛ kase be yɛ fro no mu a enye ye de biara da na ade ba akoso pa na ɛte wɔn makoma kyerɛ sɛ so wɔn ti sukuu da mu no mu sua de hwɛ ɛna bia so no sukuu ada no ɛmpuma nyina na hwehwɛ ese kontebe no so ahunu ai omoto akura so ya de amba ba chemponche kupomememe saa na mponche so ne namo na ntwe ne de ne omba na nkwada ne pebe bi de afanti o maka so tiru pa de yesere ne se nanado ne mpanimfo momode ya no mbabuaye school no school atete akunyini bebre ni ani ntini bebre na so se ye hwe school no igina bia ne ba bi e kono nyame amma mu mpanimfo amabuaye ne a afi enso ye best start ye nim de besie emframa betimi afa ato ye ma no wo school mu ho nti yesere aban mu mpanimfo so mo mabuaye na yesuku no omo emeboa na yentimi ensiesie ma nya kama school ne tebia ne de enkoyie kula ya chance da nya school na nkasa kuresi wo kula no enye papa bia kula ebetumi de atulantuma bapa nte besra mpelifo nso ya chance no emframa kura fa betimi eso bepa ama problem bebrebe wa kofa wo hawo ne ne ma bebrebe ablen kula no ya na mini peduane nkoyie kura na meyam kura je hye me semfra mefa na sa akoti school dem ma ehu bi kura chance kwa betimi abu agu mu so dan kwa betimi abu agu ablen kura no ewo inside ayampa kyerɛ sɛ wo hwɛ suku adana hwɛ utimi sɛ ayi akrake pa cracks wo ho bubua nyankopɔn afafie na da kora gibwim so wo no kwa akɔfo ha de abɛne ne ma kwa akɔgyina sympathize with you the family we sa we ni sida so wo no hadwen pa nti yɛsrɛ we pila we nyankopɔn afafie na fa ho kɔda no dangerous so asem na ye kan sa no nyasam ketu akra dan no nyankopɔn afafie betumi abu na momia ntina hɔ na mum kunkoda no ansa momia ntina na mum kunkoda no ansa yete a ye kan sa no timati mpanifo afija kwa abere saf dc yesrew kokɔhwɛ atimati mazi asem na ye kan no school wo no nyina ye hwito hwɛ wo de chance no so sa wo de plus ba ko bi ba ba ya nanka ya to aso and chance na pause way
Yo no eko. Oh. Poso no he. Hwe. We pillow. Ya de nkwadi agro pa. Ya me ani. Hwe. Ya be chan wo sa da Krobea ti gym. Aferi akogina na me kan ye di we sleep at sa no makogina omo be ti chomani ase. Ya ponchi bi pim ni sese be dwira. Hwe wo de hwe. Pila na utim se aka iron rods na ehye ni pe. Cement ni na yi. Abu na si so. Ina nchance mi hu bia nchance a roll video no yanko. Roll video no. Oh. Ni me na enkura egum so nyankura aketo wo. Mu doso. Ehu betra wa sha na da ko pe. School block ni nyina na ayemre. Block ni nyina na ayemre. Esram wedia mo ma bibi nsi ansa because nyame amfafie na ena enframa ni nsu a ayi ni ti ananse esum suku adan bi guni ade yi. Oh. Sebia bibi besi na nya na dwene besi na senkura ni school pa na block ni nyina the whole block. Ehu. Esram wa he no maase he ya etimetim ya. Etimetim ya yakuyanim. Ekrum from Pony na ya ti for there. We are not. Yanko yanim e won sanfo from ana nwumasuamu na yeda so ejina. Na nwumasuamu no ana soafo ye ohwe nwumasu ansam so woni onyafo wasa yaw aruchum abosomtwa abato besia so brashe dwani won so abo modern no de ensam atodwa no wochirim se ntotofiwa ade kire kindagati no wonum ade kire sesei ye pejam wo man ye ni abre papa nwumasua no ye pese na bosse kwasibroni besia foundation no ene enya yi na ejina brane no na kokoba ne sa no a edru ni ntusi so no a ya na ahokire enhyeda enim bebre no nti ene ntotofiwa ade kire emu no mpanifo ane woni akabie wom ate fidie badwema aye computer ehonimde ne ho ade kire ICT no eka mmofra no nti ne kindagati wotonum na ne wotu kindagati nyum ne kura no a na wode nse miamia computer ne so ne ade na ebodwum ne ade a ne nyina no wode sua ba kakra etimi boa ama mmofra no eboboso ko onu animu no ne se de wiase abrabode asetena edane ade adane aye computer ICT ne ade no wonum eho enchiri wonum kura wodi nsemi tudwa ebra kwabenya model kindergarten ya ewo ga epoye Krobea de chire potam wankran bumbuni mantam no emu na enei ye bie ano na abesom omanfo. Challenges. We have 7 colleges, technical colleges under construction now. We are opening 7 STEM high schools in Ghana now. We have kindergartens that are being operationalized with ICT. 110 of them under construction throughout this country. Today we have a wonderful opportunity of seeing one that has been completed in Greater Accra. I'm so excited to understand that President is not interested in STEM education from secondary. He's interested in STEM education starting from kindergarten. Ononyafo say yaw aduchum soafo yaw hwe enwumasu ansam so obosomtwa aduchum asantema aduchum ana yete nenka ewo sa ensem emu na mampani nana adodankwa akufu adobo adodo mbrofo adudu dedu adu the show boy once obomode de ensam todwa na ochirim se sa model kindergarten ya yesi kwabenya de awie ya ye bia noi wo se nyankropon eya atomo a ene enya no nko a wo mamu no yesi bebrepa na baba ama enei ewiase eyentotofe wa de kire ni gina pen anase ni nyina so no ababa ye wiase amansan nyina de ye de yeje etumu kire se world class education de ama kindergarten mofra enunti aban no na ni abre nwumasua se yemfa ni agro. It's an institution which, God willing, will provide world-class early childhood education to our children. Ladies and gentlemen, today's youth running barefoot to school, be a future leader of business, industry, the arts, or government. Education is the equalizer of opportunity. I'm in this position as President of the Republic because of education. Education is the most effective way to change the fortunes of our continent and country. Join the group of developed nations and continents. Thus, prioritizing investment in early childhood education is critical to the education development of our country.
we Ghana mampani nana ato dankwa akufo ato ana yete nenka ya nei o chiremu se baba bwana wiase nyina gina pani zuzu pan ya mofra enwesiane mofra je kire yede ato na yade ato mu no wamaga na yenso yenya bi pa anti aka anu a obeshi abofra ya wo kosuku na brobro fomo na sabio ni tu nyina pa ye nto atete ne ade no nyame adom kakra pe kwane be fa so ama ni nyina no atimi ayetete de jese twam kabia eno no nti won kiremu amakomako wo hanidu 110 ana yebesi no wo manmu ye nyina emu Anye magana na de daddy asam no ede ye hwe ni mu kwan yemfiri honom we na yenko ensafufuro mu na Oyerepa 100.7 na wutie ye Asante mantem digital address AK0187090 zamu gaba atwoma kropon ene ekwe atwoma nwabeja north mansi no e Asante mantem ene wo Otumfo Brimpon Nanapia Safu Kantanka a wotoso mienu na ye kropon hene wasi ubi Concordia ibi Victoria enkabom ma hoden enti wasi na hemfo a omotwa ne ho ahia sabi ahemfo nketwa no womommo no mo ne chiridom womommo no kukuruba sade ebeya edi mpuntuo ebeba empotem honom no esense sabi anyado womo frɛ aban so meye bi ma wonom nanso amoa no nya ma ya omuso sori waka na wonum aye bribi ensem onyina beto odwa e wo bra ekropon nananom hyiemu omoye omota aye no de etoso nsia womo ye e wo ekropon kronum Something for not transit, says a crony a belly, be any money. The minister said, Minimpenny for Bayako, then Puntia Benin Islands are so media comatus. Is a Lord Park among taxi for a petrollet amount. Any say, it can't see Mabuayana or so, you're from Albiama. The nearest in Kitty say, the best idea and about man, and Puntiacos, Pennyfunia. Nanapia Safo Kantanka. Ekropon atwoma nwabeja hene no na ahemfo nketwa no bo na abasa na waye bi mo piafo na piao se wasori a woko ajoman Ewe na propon wayade said wasi atie tada afon wayade o makoma pe amomo no wayade bebrebe onde me hu se ba oba no ba se o ma propon atumpo ne penso so port bi no ana ba kuri ti se kro no gwa de guso a etumpo nti e da se be nko da na propon ni so asi soro ya nyama o yin kru ma de bebrebe ye ba ya invie mejuma ka se invie wa santuma mu ayede kan wo bi anya no so nko a wayade ma bebrebe keska ana penso wa boama ja court said the minute chichi ekae that's what boy oni ehia otu efo me adwen na be se so ani asole ne ne transe na no nsema course nyina na che se wo dwene ekopama so ehon adwene emumlante ne mabawa mo ye adwuma de ewum msemle kakra bi na ewura mlante nyamba bi nya adwuma nti wode nanimu ha ma omo se omum nyina ho na mle kakra no wonso be ye adwuma wa pe ba bia ma omo ta na me adom wa pe ye ba bi se em prepare ho no mo omo so nyere tan ye di grade na ye di asiesie o kama ka ble kakra bi na ye wi o mako nti ewura o ya ade pa ndi me ba ye nche so em so em ni swade baba bia meduru no me hu ahimfo ma bakuru mu ade a na me hu na na pe asafo kantanka bi di number 1 for there e be ye ka Wei aye ahemfo nketwa ni biom ekropon Asante mantem atwoma nwabeja north afei yetia na ba ne ye ne se bondo ye nkofo ato de fira ba ne nsam no wo de haircut twa nkofo cut pa ne se ebe puduo obi de ono be se wo kwabo ne wa ba no aho asemi ba beto odwase ya kukurudun kire se wakoto bondo a nya de se so mfa so ubenya mfie kakra idi ani mu ntem eno ne keka ya kokaka sa pensioner sia sebe woma ye adwuma na woma omje mu sabre munya adwuma bia na ebeba sa fa so kakra ubo no ma ne makra da so school wode hwe school fees wode sebe eba kohoma onwa kroya ne bia wode totonro ni ade acha se wadu ne pani fie so wuru aba ne sister wo be fa wo so de no se hene ne ha to maka se bia ma kane temwafo pani me kire former chief justice ma me Sofia Akufo ebe yetse de bi asem we pa de ensene trim se bi ekusa bi anyado wo man no yina yetimo no esisi ya ase ya akodo ntima pani na da kwa Akufo ado ni abamu pani fa so efis kasem so anyini uru se we no pese o mo ye no e trimoden e yesisie ene ne ma bi okeka ya
You answer God watch it ako. Ono de ya wokọ aban mu kura so wayɛ de so wayɛ de obi hyɛ de ntumi hunu enso ɔte jubili hwa na ja obɛtoto bombu bi toto bɔ maame no sɛ ne nsɛm wɔkeka na ne kyɛ sɛ akwa yɛ toma mentu bi sa nti maame no anwumiri waba na ne nsɛm a maame Sofia Kufu aka nyina ne sɛ he wo ga be onyan size kra pɛbɛ bi tena wa abɔfra braba yi de nko anwumiri yɛ ho maame ne nsɛm ni. He doesn't decide for me what I need to do and what I do not need to do. It's as simple as that. I don't have time for things like that. People like that are not important to me or to my life. It's a disturbance. That's all I've got to say about it. We chose not to sign on to it. Now, the way things are going, what I sense and what I smell is the creation of two categories of people or two classes of people. Those who have been exempted by the issuer, I think clear with the distinction. Yes. And now they are calling those who refused to sign on to the debt exchange. They're calling them self-exempt. No, they simply refuse to sign. Just simply want to stand by the original bond that they have with the government. And anti maame Sofia Kufu ena moten wenka no he ne kyese a balance ya no ne kyese we no maame Sofia Kufu nsemu a wa ka no ne kyese na nka ne nwa no so o ka no na ye nto aso na bondo nsemu aban de grata aba okay aban de grata aba na Ankrata nyumre da yanimu fa bond no ho nsansam ene adeye domestic debt exchange a ho nsansam ya daja maame Sofia Kufu num di ho gimu aka binom baba ka wonu madwen ni ade ya ndei aban no ede nkrata aba na aban nkrata ya wode ba ye no di kan aseda eno wode ma wo kiremu se de babesi oje 4 February boshimi da na toso etu ye nanu efiada no ya na bond no wose ho senka ni dwumadie no ba awie ya no na woni a aban pe no anase woni a ye hia wonum no nipa no be so ha mu bupan aduowotwe 80% kura na akire na agi atomu a wonum apren so se aja yemfa wonum ko yimusuo ma wo ma no agere se bond no domestic debt exchange no ma agi atomu se nya hwe so o ma no be ye enti no yemfa wonum enkoye na no na aban no kire mu se edi kane ni obeso timu emo manfo atibiem ene se libabesi na anu fiada no a bond no ho sansam ne domestic debt exchange program no na ye close ye di hu bibia eba na wieye no na aban da so agina ema no eda so ayese enye wo hye ne mum eye opemu ade kwasi brobaka se voluntary avei eton chania na aban no esanso ehye na adwene mu se dwumadie ni nyina emu no aban ni ginasie no ba konso ene se ankura wani a ewo bond ni bi won matoto bi ye aja won didi ho kakra ya enye ku a won aka ka bomu se bia Oyerepa fese dwumaku na akwakoto na emum se bia ofata menko ametie mesumakoto bond ni bi ankura no wo se eno na wonum kwa ahonya se wonum yi wonum hu efiri mu no na eno edaso ewo honum a opa na ade hu hyem opa won fa ho hyem enti na enye wo hye emfa ma obi bia nipa bia na opa bi otumi yi ne ho firim na de na openso no na otumi ade ne ho ehyemu ana aban kiremu a enai no na san eye gina bia yensi a na be ha o ma no frise ba bia o ma no akro ye nyina ne mu ayeten ade ama yenti aban ne hu ni se kwani a wofa so ni nyina kakra ankra wonsonsom ni nipa yatumi aboa ni aso afafa na afei ba bia o ma ne kwa kwose di chi no yayidi afirimu na yasan de ababesi ne kwantama ne tempon eso na aban so fa kwanya adomanfo nyina asese nei woni ajeto wo ho so obo ho dawuru kan ho nsam na wode o manfo kasa fa ho ni ade no wode obi bia se papa na nyankro padum na anu fiada no domestic debt exchange ne hwan ne bond nsam ni ade no nyame adom woni anu onum ewo bia ne yesrom so mmra me enko no hamu obupan de owotwe ne akire over 80% kura na yanyanti wode obi asempa ne se abapa ebe firi mu aba na wo ma no ne ema anu nti etu saa na monsi saa gina ye no yensa ebetumi aka na ahoto aba
nti haircut no say o ma yi tapia jo ni aye fu ana de etima de tim we ya etim o se bond no one ya bond owners no a na ye from say yesre omumma yemfom ti se bia piesie wo bond no bi memi wo bi Krobea wo bi obia obi ne yese mo amu wo bond no bi nti yesre mo na momra na na omumpa se ombeba ne ade na ban kire se nyame adom mo bond no about 80% and omu jitu mo ba say yade ko currently yade akonti nti woni am say haircut no ebia say no sam de be ya chiri say wo kan wa hwe ya no di atro ni say mre bi ga say haircut bia ni afi ko duru ba bi na haircut abam yo yanko Atimansai wo East Region Apuamontemo Mercy Krachipanyi and the Honorable Paul Asamoejima na wasene manfo ye munye soma no ene say wo de ani die esai se obabo ne manfo osuomo obigiremo abre bia de suomo mo frɛ no a obaba abasom ne man na obahwesa mpuntu obedi ahim mpatam bia ntwea no nkro nketwa ne akese wɔ ne mansi no emom na member of parliament Emrasha Bedwani Emma Ofoase Airebi Honorable Kojo Opon Kroma oso ne nebeka abomu no de empuntu abampatam ho no they be you say no but amembo no ekoso no hwa so such a nyanto no pa do sama na no sama no do ba ye ba di akonya no hwe sira na do some city na e say be to na mo peja do some city no ka so ba e no the match see the mo no say no ekoso say yeah this is hospital no ekoso a peja do no the other small facilities we say no e ni ko e dia na so ba tell na hu ti no maybe no ya no say how no yo and somewhere beto dwa Sunset Chips compound ayaresabia krokruwa bi o ma bie no foforo a mu bia no enti wo behwe adoa ni ketae di ahim wo ho a enya asab ke 20 na ono baka ansem we ya wosesa bi enya bragada hwo nya nu dwa Sunset no bi no waya waboa ama ayaresabia we aba ho no na apomde kwantrefo ma mansi no ene Dr. Kranten Ampao o say wono so dani achepa se dwumade fefe we aba ho no na DC ni MP wo mu nyina ye wonom adom director bia ni swadi se obenya adwumayefo ene kan the toss me se obenya akadene no egunu mi no bia na adwumayefo do muti ene akadene infidia omde benya adwuma be so director ni che enso o hwe ade ba ko a eda yakoma so a ene bia na se for do muti beto ese honorable ene fe amaya ese na ede na se emma MP NDC so my Dr. Kranten Ampao Atimansa Mensi no apomde kwantrefo achim kotokom hene ne obrempon ahenkra kwa achimafo a otosomie ni wono so die ni This is Israel hotel. Me wonga no ensusu edisa ni pay ebre ni pani nyina kire eni so bebre esi na ye say sa we achino kia di won so ebesa abadie ye nyina wa tu sanity hye nkochinchin sra hwe ma mo say ya study ni dia onyane ndi ma mo no sa onkoso no mo na mo me ni power bebre si osoro bua ni obua no sanity sra kotokuma say esi ade kesi a abesi ya esi yemfa nipie obuo esi na yehwe se edi inshira ebebre Obrumpon ahenkra kwachemafo achim kotokom hene eno no extra comfort mattress actually wo dana pa na wada yi pa bomodin na high density low density ken ne queen ne chese de keke kanya hu bi extra comfort mattress wo da su bi otim seju wada mattress papa so mattress we umu nkoa otika se nya wo ya wa otim seju wada straight wo da chemu zuzu a na bia hore never day no ana nkofo be ye hu bi oso extra comfort mattress papa di work e wa bre poor market sanso na Christmas brofrudu Roman Hill so de baby ansa be kabi 0244853036 0242810701 na yeni enkomo na we every prison service penifo no na eba wonom kire se wo mo de hye ba ko ya wo mo ne no na ye adwuma second class officer ye frɛ no Jimama Jamfi umfie be se aduasa
na ye nyina ja yi akwantuo ne de keke ka wi na nke hwe ni mu se afi atwam me kire August de to so dunum 15th August 2022 ena o se nko ba adwuma enso so o ma pe jima ma kira kwan ya second class officer jima ma jafi o ma pe no mu hono na okatwi yani Asante kasa burofo ena afi enkra kasa timi so kudi ni kurum o mu frɛ kedin patamu bisai so wayi a abusuafo so mu hono ene se namfo so ne ade o ma frɛ o mu so mu hono no ankasa so ne na masi o ma frɛ jimama ye fra ye nyano nti yesre so bi atwa ababa wa isu a nyane bone kura wanya no mpupue bi so abomoden na ma pusifo eben wa so nte fani ja bebia ye nsa beka no kire se ye ni abere prison officer ya ye pen the second class officer cost 6 months 12 August that's right yes nti ye koto sere pa utimi sa fei na wo men hu ni se wonu ankudi abusuafo ho na wo se ko report wa adwuma 15th August na wa ma nti wo mo koto sere pa ti bibia ni a we ma mi Beatrice eje jesi du na nsa ehase nti mo modin a obetimi afre amano kora we 0597 285 120 0597 285 120 0597 285 120 yene abere hwe no munya adum ne sanka no yo we Joyce Lucy Nelson na yenkaibo onya frisha edioso ensia woni otai paso ne abusua panyi kwa menyako akatechie so no wo na nanua ko akatechie so hene no afa anuanom ema ne mema ne maame Dorothy Hammond Kumase ya Apostle Edu Church of Pentecost akwasiam pofo kwamfosu ena Reverend Edu Echampon Emma ene Godfred Kojo Krofi Barbara Linda Eresi Krofi Frank Ekwa Krofi Godfred Kojo Krofi ene woni a woka hom Nyankopon eboa ya wade di anim ya Valentine yitwamu a okuada na eba ne yawada ti wachenechi 16th womo esinkonwa omo bompata na fe womo edina wotweda ewo ho ti we na wotweda die Yakopon bo ebaso yawada ochenechi ewa adiemra TUC last stop anopo no nsia ekosi enwumre no nsia Joyce Lucy Nelson yesewa yenana maame enowa ena ekro na busua esi adofo emebo omo na wotweda no omuni ni fefefe Owenso ayoba pani Margaret Bota ya do no afre na akoso cha na yi enkai bon frenchia dioson enkron 79 years na odi ye na yi pasufo bi ni asona busu pani kwa dumata otumfo mansuo hene nana abeyi boaten obani Emmanuel Kechum Reverend R.K. Amponsa, retired pastor, Church of Pentecost, na Ura Kwabana Boache, bank manager, GCB Ghana Commercial Bank manager, Teba, Captain retired, Kojo Bota Wankran, Kwesi Bota, and so Quantum Ado Noa Frank Kumase, Chief P retired, Kojo Tebi Bota. Na opening kwajo ouswansa nkransa no wo maami esto say Benson Obokrum Estate maami Alice Bota won crying Grace Bota zo nkransa na kwakudua ya wotoso mienu offense man ni fahene no anu saye pani ohwe akire se Fenso Traditional Council pani na nefia mankwa nzo offense ni fa ba pani no Gabriel Kokuanto offense adua na abusua pani no na nase wabonsu enso pasofo no ebia na woni abusua enkaye na ato abeseno se yeso oba pani Margaret Bota se de dia to manim dada maami akoso cha dayo ansori mfinhye de oson enkron 79 years no di nyame ya atomo a eziade ne tompam memenda ogefo bosumi de toso edu ene enkron chese nyankropon adomo amenda edi yenanimu ene yede no tompam amachino no nine mpamu brem na wadampam na adofo so ahwe ne echi North Central house number G20 adofo so hwe ne ni echi a no animate no obisua abaye ntutuye nyina na afei wakwako
tunem ewo bokru mamusie ya nopa nondu efiri hono ba awia dumienu kosi anwumre nonsia abusua se obeye no ayibrane ewo South Central house number G21 mu a ade chikwasia da Bantme Beneza Methodist asafunum ene yede na ase be kwa akoma nyankropon koda nyankropon ase ba awia no dumienu egosi anwumre nonsia no abusua ese eye no ne etwato wode beto aso eno nti woto nsafra dofo ne agyanfo nyina se nyame adoma mende bei ba pani Margaret Bota awa agosu echa na eda fom no yamra yemeso mu abia wei eye obi pesa ayira na odumfo bia hudie abepi Oyerepa FM hanom oso hu pesa no wo krofrum board aso ho baabi na wode aba na nieme wom no ECOWAS card Ghana card ye bi shembi visa card wom na voters ID card enso ewom be ene niema hodo bi aka edin ya ewo card no bi so ne Manuel and cancer chematin nti wa wadama bibi saira na se wa wonim so nua bi ya ne din ni Manuel and cancer chematin bibi ya tisa ayira no obetimi yini so trese womra Oyerepa FM hanom na omra emeji nadie wono Asante yi pasu bi tise nana ntiamwa pani ye adamase hene nana te yi paso nana bempoma ye otosumenu adamase hima enono nana ka karibu nsu adamase ni fahene oni yoka ho tise echampoma aboatima adamase ni fahima enono nana kwa chibeko ngoso hene nana puku ajima bewua edwase hene enono nana ya asa esu edwase hima nana wusu kwa ten dumase dumanafo ehene enono nana adwa chiwa otosuminu agona asaman hema enono omina tie yi paso kwadai ene yewura Peter Louis Ntwi o America Brichimem yewura Kwame Twa hene onso yoba agosi boaten enso wo adamase oba ya krisi London English mem eja reko ewo enkran sanso na Rosemary ejei ewo Switzerland hana ejei ewo America mem yewura kwasiade enso ewo kumasetafo wo nyina na ato abese no de ya woni awerho ese wo manfo se oba pani Rose abena konadu tiase na dodo na afre no abruchiri konadu mfie du okron mame di nkyene kone krachi nyankropo ya do mame da etoso du motwe no no eyabusumi ye mu ye kire se dwuma na afo no ne ye no nan bepim no du ne ye na ya mpam begina so ya mamre ne amane yakopɛ ne korabe ansa no kora ne be yofusum di amano na nyina be koso makalik asafo adwuma na afo bibia koso wi no koturi nemu a adwuma na afo school park no no eye premtubre be pim nwiri no nsia no de benum sika sai ade eche ye kwasiada na se asumi twagu ewuru makalik asafo adwuma na afo no nkron na abusua sada wo ho ba de toso do nkron kwasiada no kire se adwuma na afo school park no so premtubre ko pim nsia fa ko tan ye no de dia kanyina tutum pata to otonsa e de frɛ se mo mra mebo ade eche a eye dwada de toso aduo no ye kire se ode dia kanyina bihia abusua na wadi asosho nti etu yasafre mo enti se de dia to onim dada nyame ya adom akina so amazin for post office madama ya na mabomodin na mohia yen sanso na nyame ya adom ya wada dwesu dwomu ho dwesufo nyina nhia ya Oyerepa FM Oyerepa TV dwumadi ado nyina ya de ba monten so enimu na ehwe abomu krenkren kosi krankran no panu nsia kosi anwumre no nsia no nti ya na mo ahye ne so na mama yedi ehia Oyerepa adwumafo nyina ba honom we na nakoso say happy birthday and confirm Madam Gladys Baini oh yes you Aim Ghana Foundation CEO Mama Gladys Baini yenua ba akoso ya boa ese happy birthday and confirm you nana kwame HFM and so I say birthday ye be and confirmanti Madam Gladys Baini Aim Ghana Foundation CEO happy birthday nyankropon shraw na wanting nim emfanchro pa na birthday chrono will be enko emfama me wofasi enko emfama me wofasi kuadu fia Asante Boache Tankwa Valentina
Akuya Dufie Asante Wabuache Dankwa Valentina go school Good Shepherd International School Yankropon Shao happy birthday pa was so active so my nana yamin shraw na wonyo kase papa Valentina busuani nyina do papa just take local ba nana ya askwane asafo odi ma ya chia bo Oyerepa FM da so ten ma minyako wonso o abrafo kokoben ene ye wonso awoda anti yeah, my happy birthday. Your Valentine's Day. Tinyami Shrapa, young one was a dosa, Mammy Yako. We nipa, my sorry, Metoswa, my sorry. Yami Shrapa, Mammy Yako, Makuma, Sonny, Makuma, Musim, the Empire, Boma, and no. Tia Radin Pejao, na on your casse. Radin to the Nimcho, Mammy Yako, Bravo Cocobi, and there you are. Happy birthday. Yaminyo Cassia, papa. Unipa Penti. Urate ma watamfu nyina hwe wona ase na onfanfra adum enko adum wa kire me se nipa na mo ede we na yanwe yeda ma se Ampania tenase Oyerepa FM da so ten